Всех приветствую на своем канале. Ну что, будем продолжать прохождение в Элексе. Мы отправились на поиски свидетелей убийства. Также в прошлой серии мы нашли краля, который оказался жив. Он сбежал, он просто прячет своего брата, которого поймали альбы и превратили его в чудовище каким-то образом. Так, также мы нашли какой-то спуск вниз, сейчас мы его проверим. Так, еще противоядие. Ага. Здесь этот туман, который нас убивает. Нет. Так, короче говоря, здесь ничего полезного нету. Вместо попробуем открыть дверь. Ладно, значит нам туда путь, как говорится, заказан. Все. Кидаем краля, единственное. Так, ладно. Погнали дальше разыскивать. Так, нет. Выброс. Факел. Так, поправим здоровье. Ну что, погнали дальше разыскивать. Преступления. Ну, как минимум у нас уже есть с чем вернуться и что доложить. О, так, нет, с вами я сталкиваться не хочу, вы меня сожрете. Ладно, погнали дальше. Здесь нам в одиночку не управиться. О, домик какой-то. Пойдемте поговорим. Hey, you, Герон. what are you doing? You're scaring away everything within a day's walk. You crash around like that, you'll scare off anything you can eat and attract everything that wants to make a meal of you. Так, мне эти лица не знакомы. I don't know these forests. That's as plain as a horny troll in your sleeping sack. You'd better learn quick if you want to stay alive. You're scaring away the prey that is my livelihood. It's hard enough bringing in the food I have to, without some big-footed oaf crashing through the forest. Still, seeing as you aren't a natural hunter, maybe you'd like to buy some goods from me. Так, ты охотник. Что у тебя есть на What do you have to продажу? trade? Так, меч воина, плюс 17, сила, ловкость. Меч обычного воина берсерка, это оружие можно улучшить. Кстати, можно было бы прикупить, но 1200 дороговато. Топорик у нас есть. Так, а стрелы у тебя есть? По 2 эликса стрела, ё-моё. Так, давайте купим 150 стрел, понадобится. Так, рог, шкура. Конечно, меч бы прикупить неплохо было бы. Мы пока не можем им пользоваться, это раз, а во-вторых, блин, 1200 дороговато. Кстати, мы можем с ним поторговаться, чуть его продать. Меч воина. А, у нас есть меч воина. А, нет. Так, брони у него нету, сырое мясо по 5 эликсов. Кстати, купим у него, наверное, сырого мяса тогда сразу же. Так, малое целебное зелье нам не надо. Мы их и так найдем, в принципе. Так, продать. Плюс змея. У нас есть, кстати, хороший меч. Правда, ловкости не хватает. Так, топорик, палач, лучная граната, лук земледельца мы не продадим. Так, охотничьи штаны труженика. Так, продадим ему штаны. Так, амулет путешественника мы себе оставим. Кольцо берсерка ему продадим, оно нам не надо.
Так, ну а это, в принципе, мы себе оставим. Больше нам продать нечего. Так, подтвердить обмен. Ты охотник? You're a hunter? Yeah, I found my place. This is where I belong, with nature and for nature. I want nothing to do with Goliath. Why not? Too much talking, too much bullshit. Out here, peace. But you look like a talker. Is that why you're here? To talk? Так. Был убит берсерк, его труп нашли в лесу. На кого? What are you Ладно, hunting? попозже, я понял. Whatever I Нашли того find. чувака, который You искали. can't be too picky if you want to hit Goliath's quota and feed yourself. You won't catch anyone in Goliath roasting a rot boar. They're missing good meat. Так. Научи меня Teach me чему-нибудь. Sure. Так, он учит... А, броня, кстати. Можно будет попробовать учить броню. Трофеи охотника. Дает возможность забирать особые трофеи убитых животных. Любитель поесть. Увеличить здоровье, получаемое во время приема пищи. Вот это неплохо, кстати. Сопротивление яду. Тоже неплохо. Сопротивление холоду. Сопротивление огню. Сопротивление радиации. Кстати, надо будет вот это поизучать. Это нам понадобится. Но это даже эликс не жалко потратить. Так, ты хочешь быть Do you want to охотником и stay дальше? a hunter? Nothing wrong with hunting. Let other people kiss ass and climb ladders. I want to stay out here. It's bad enough they send me these half-baked apprentices. Так, охота это просто. Так, тебе You не don't like нравятся apprentices? ученики? Apprentices want to be hunters. I get people who don't want to be anything else, so get sent here. You don't think they deserve a chance? Sending them here just gives them a chance to get killed. Live day to day, having to hit your quota of meat to send home, while you train people who don't want to be here? I went hunting with Leonard a few days ago. He was so clumsy, he brought a whole pack of raptors down on us. We got home here with no meat, and all of those damn raptors followed us right back here onto our hunting grounds. I'm not doing that again. Так, тебе следует You заняться should take care of ящерами. the raptors. Hunt raptors alone? Sure. Why not? Ну, а What's чё, the пошли point of вместе? living, hey? Me? I'm gonna have to wait those raptors out. And Goliath will get its meat when I'm ready. Так, ладно, давайте A berserker поговорим was killed. The body was found in the насчет forest. убийства. The forest is a dangerous place. Так, убитого берсерка звали Аскор, ты знал The его? berserker who was murdered was called Asgore. Did you know him? Asgore? That asshole. Yeah, I knew him. I kept out of his way. He kissed Ragnar's ass and treated everyone else like rot boar shit. Короче, не очень хорошо о нем отзываются. Общительный Sociable человек, guy, как я aren't you? погляжу. Sociable just means happy to talk shit. I don't talk shit. Так, когда в последний раз ты был в лесу рядом с When were you Голиафом? last in the forest by Goliath? I don't know. Not for a year. This is the best area for hunting, and all Goliath cares about is me filling my quota. As long as I send them meat and fur, I can stay out here away from small talk and politics. Так, тебе не You нравится didn't like Аскор? Asgore. I didn't put myself in a position where I needed to. Little shit won't be missed. Sounds like you had a grudge. I think most people are assholes. You only asked me about Asgore. Do you always hunt with a bow? A bow? Traps? You should always try and kill at a distance. Learn that, and you will live longer. I'm here to feed berserkers, not the creatures. What's with all these questions? Is some asshole trying to pin this on me? I'm questioning Ну, типа anyone I того. meet out here. If you want an alibi for me, you'll have to go out there and speak to the raptors. Is that your only alibi? I'm a hunter. You want to know where I am? I'm always here in the forest. Так. Угу. Насчет ящеров. About the raptors. I can Ладно, take care of сами these raptors разберемся с myself. ящерами. Then can you leave your belongings here? That will be easier than collecting them from your body later. No raptor is killing me.
Так, ладно, разберемся. Пока конец. Так, у нас есть вообще уровень там? Нет, уровня нету. Нам бы на самом деле стойкость улучшить, чтобы с ним потом пообщаться. Насчет выживания. Выживание это тема. Так, стрела. Короче говоря, мы нашли еще одного свидетеля. Но в принципе ничего он такого не сказал архиважного. Попробуем сундуки еще. О, броня охотника. Здорово. Мы хоть еще одну броню нашли какую-нибудь. Потому что я не хочу тратить деньги. Я хочу все-таки побыстрее добраться до клириков. О! И уже с клириками, мне кажется, но зато мы нашли какую-то броню. Давайте ее сразу же примерим. Так, броня охотника. О, здорово. Отлично. Мы уже хоть в какой-то броне. Нормально. Так. Пойдемте посмотрим, что у него тут наверху валяется. Надо еще, кстати, с его учеником поговорить. Насколько я понимаю, это его ученик. Так, здорово, кто ты? I am Leonard, berserker, prospective hunter, and apprentice. At least I will be if Master Garen will teach me. You're learning to be a hunter? I'm an apprentice. Do you have any hunting experience? Так, я учусь I'm выживать. learning how to survive out here. Master Garen says that life begins when the bow comes alive in your hand. And you'll become dead if you can't learn to make your bow come alive. That's the most he says, but normally with some swearing. Maybe you can learn something from him. Так, вы охотитесь You don't вместе? hunt together then? We have, but last time we went out, I made too much noise. We were attacked by raptors. He let me try and shoot the pack leader, but I dropped my bow. You dropped your bow? I know. We were moving, I stumbled. Then it was too late. We had to run. Master Garen's not really spoken to me since. Ты You потерял lost your лук? bow? Yes, I wasn't going to stay there unarmed. I ran. So, get another bow. Garen, Master Garen, won't let me have one. He says I have to make one. He's not taught me how to make one. I need my old one back. How can I hunt without a bow? Make a new one? Where would I even start? Так, ну... Герон так поступил не без оснований. Garon will have had his reasons. Hunters make their own bows. Necessary skill, yeah. But I don't know how to make one. He says this will teach me a lesson, but I want to learn from him. Please, will you help me? I can pay you if you do. Что тебе, лук принести? Ладно. I will find your bow. If you do that, you will have my eternal thanks. And I will also give you a few shards in addition to my portion from the hunt. Oh, and this needs to stay between us. I don't want Garen to learn about it. He'll get over it when I have my bow back. But if he hears in advance, he'll try and talk you out of it. Где ты Where его did you потерял? lose your bow? Everything happened so fast, I can't really remember the exact Здорово, spot. он еще и не знает, In any где. case, it was to the north. By the cliffs below, under Golian. That's a lot of ground to search. Yeah, but at least the raptors have moved on. They followed us, so they're not around there anymore. If I think of anything else, I'll let you know. Ясно, короче. Он просит найти его лук. Так, хорошо, ладно, продолжим. Так, ничего нету. В лесу под Голи этому он потерял. О, нет. Спасибо, как говорится. Я понял. Там зверюга большая и страшная ходит, мы туда не пойдем. Так, ладно, погнали. Мы еще одного нашли свидетеля. Убийство, но он нам ничего полезного особо не сказал, не рассказал, поэтому... Так, что там было? А, цветок. Заберем. Так, ладно, погнали. Вон еще дома. Надо тоже обыскать. Так,
что ценно. По крайней мере, не броню на халяву. А броня на халяву это уже неплохо. Прям такое. Так, рапторы. Пока с рапторами я не хочу разговаривать, они меня сожрут. Так, кто здесь? Сейф заперто. No, Взломать. I'm not good enough for that. Понятно, мы не можем его No, взломать. I'm not good enough for that. Так, значит, так, дневник пережившего катастрофу. Давайте почитаем, может он... Так, флайер. Подозреваю, что там ничего ценного особо нету. Так, стоять. Кто нас атакует? А, я понял, кто нас атакует. Понятно. Здесь еще и... короче. Что эта тварь нас сожрет 100%. Либо туман убьет. Валим отсюда. Так, ясно. Короче, здесь нам делать нечего, это я уже понял. Пока нам никто не поможет. Так, ящеры. Раз, два, три ящера. Надо запомнить это местечко. Я думаю, что это место с чем-то связано. Ладно, поправим здоровье, короче, погнали обратно. Так, ну нам, в принципе, уже есть что доложить. Идем еще поищем здесь что-нибудь. Еще что полезного найдем. Кстати, нам бы неплохо бы этим разжиться. Способностью сопротивляться ядам, тогда можно было бы спуститься вниз. О, еще один этот телепорт. Кстати, давайте попробуем луком попользоваться. Ничего так, кстати, лук есть. Ох, сволочь. Так, ну у нас уже есть броня, поэтому нам полегче, конечно, в этом отношении. Когда есть броня, это уже получше. Так, а что у нас на ногах, кстати, находится? А, охотничьи штаны, охотников броня. Так, на голове ничего нету, кольцо жизненной силы, амулет путешественника. Ладно, нам это на пользу. Так, собираем. Хлам берем. Хлам берем однозначно. А, ой, ты сволочь. Ну уже повеселее стало, мне уже так больше нравится. У нас хоть какая-то броня уже более-менее есть. Более мы стрелы купили. Но опять же, как и в Готике, здесь нельзя доставать стрелы. Вот это меня прям вообще бесит. Постоянно приходит, надо будет стрелы где-то покупать, приобретать, или может научиться их крафтить. Не знаю, было бы неплохо. Так, нам надо будет вернуться к тому сейфу однозначно. Так. Нет, ну хотя халявы много всякой разной, можно поискать, посмотреть. Так, что такое игрушечный динозаврик берем. Для чего нам понадобится, я не знаю, но может понадобится. Так, на втором этаже ни хрена нету. Ух ты, а это что такое? Вот это уже интересная какая-то штука, пойдемте посмотрим. Так. Можно пожать растений пока. Так, ты кто такой? Ирдер. Ooh, who are you? What are you doing here? No one's allowed around the world, Heart. Какой-то ты нервный, я погляжу. Я не опасен. I'm no threat. So you say. What brings you all the way out here? Are you responsible for the world heart here? Это сердце мира, That's what you оказывается. care about? The world, Heart? What about the men sent with it? If we wither, it does too. Goliath should care as much about us as they care about that plant. But yes, what are we next to a world heart? Ants in history. Here we are standing by the future of Magellan,
The very thing given to us in Magellan's hour of need. Maybe that's what Bourne meant. He told me being a cultivator was about learning who you are. Out here, isolated with this thing to care about, I've certainly gained perspective. Так. О, скажи мне, что тебе известно о Скоро. Еще Tell одного me, нашли. what do you know about Ascor's murder? Nothing really. I don't hear much from Goliath out here. Так. Ты хорошо How знал о well do you Скоро? know Ascor? Not at all. I mean, I knew of him. People talked about him. But I don't think I ever said more than hello to him, and he ignored me. He didn't really have time for cultivators. But, you know, people can be like that. Some value our work, others think they're superior somehow. Так. Так, ты знал? Так. Ага. Ты был здесь, когда его убили? So, you were here when he was killed? Probably. I haven't been anywhere else in months. I only go back for supplies or to transport seedlings. When was Ascor killed? 3 months ago, around Mana's Eve. Oh, then I was back in Goliath sometime around then. I've lost track, to be honest, but whenever it was, I didn't see anything. Do you know where they found Ascor's body? I'm guessing somewhere in the forest, or why ask me, right? Did you hear anything else about Ascor? Well, I'm wondering why you're not asking me about the seedling that disappeared the same night Ascor was murdered. No one seems to be asking about it, and from what I heard, it wasn't just a seedling, it was one close to maturity. I heard it was being sent to a cultivator in the hope it could go on to Tavar or somewhere as a new world heart. But it never arrived. Do you carry a sword? У тебя есть меч? Of course. It's dangerous out here. Такой же, как You у work меня. here on your own? Most of the time. That's part of the punishment. It didn't used to be as lonely. They'd send patrols out to check on us. But since the Albs started attacking, we've been left on our own out here. Yeah, I guess we're not a priority. I don't think you killed Ascor. Me? Of course I didn't. You really don't think you have a motive? You mean the seedling he had? I'm a cultivator. I look after a world heart. I want to know what happened to the seedling he had. Why aren't you investigating where it went? You're out here with a sword, and no witnesses. If I tried to attack a warrior with a sword, chances are you'd be planting me in the ground. Так, а сердце мира тут безопасно. How safe is the world's heart here? You mean with the Albs scouting out Goliath? They don't seem to register it. The World Heart mustn't be their mission, or they don't know about it. They'd kill me fast enough, though. That is, if the animals didn't get me first, or I don't eat the wrong thing and get poisoned. Still, all in a day's work. So, you're happy out here? Happy? I don't know. I'm not dead. But if you're offering to help, there is one thing. I've not had any supplies from Goliath. Can you get them to send someone with my food supplies? Так. Я узнаю I насчет will ask about your food проведения. supplies. Thank you. Короче, они тут Cinda голодают. is probably the best person to ask. She's fierce. I mean, ball-shriveling fierce. But gets things done. I'm not asking for anything special. Just the usual supply run. Or just, well, anything, to be honest. We're hungry out here. Они Will they прислали вам send you провизию? supplies? At some point, when they remember. Trust me, you going and asking will be faster than us waiting for them to remember. Our stomachs have better memories than they have. Listen, Goliath aside, there's a plant, the cultivator's loaf. If we could collect some of that, it would help us. It grows everywhere, but we've just not had time to collect them. 4 dozen should be enough. 4 дюжин хватило. 4 dozen? Ё-моё. Yes, hopefully that would last us until we get another supply run. Say, let's round it up. Can you bring me 50? It would save you a trip to Goliath. Так, ладно. То есть он нас просит собрать вот эти грибы, короче, 50 штук. Да ну. Так, зачем было оставить сердце в таком небезопасном месте? Я привез I провиант. brought supplies. You have.
I'm salivating already. Заплесневелый хлеб, который мы нашли. I Ну brought ладно. you some bread. You got your hands on fresh bread? Whoa. Now that doesn't look too fresh. It's all Cinda had. I can take it back. No. I'll take it. Thank you. They don't normally send bread. What did you pay for it? Cinda gave it to me. Wow. You must have sweet Да talked мы его her. просто I своровали, normally этот get хлеб. hard biscuits. She said I could take it. Well, about time we got a break. That should see our stomachs full. Thank you. Here. That should pay for it, right? 200 осколков, 400 золота. Офигеть. Да, этого Yes, достаточно, that is a fair конечно. amount. Thank you Заплесневелый again. хлеб. You've done us a real favor. Everyone here will appreciate it. Так, откуда вы берете провизию? Зачем было оставлять сердце мира в таком Why plant the небезопасном world месте? heart out here where it's in danger? You don't understand much about our ways, do you? So tell me. We're changing the world with them. Wherever you plant a world heart, it extracts the ELEX from the ground, pulls the poison out of the soil. It makes the soil come back to life. Lets Magellan's nature return to it. So whenever we plant a world heart, life follows. The more we plant, the more of Magellan is restored. We have to plant them in places like this because it's where they make a difference. All this around us, is because of the world heart. So where do the world hearts come from? I don't know. They found the first ones, the first berserkers. They realized what it could do, that it fed on ELEX rather than dying from it, so they started cultivating them. Так, в каком смысле альбы не засекли сердце What do you мира? mean the Albs don't register the world heart? They don't come here. They bypass it, keeping their distance. You'd think they'd come straight for it, huh? It's eating ELEX, and they sort of want all the ELEX, don't they? Maybe they don't like the mana. The mutants here love it, but when they eat it, it makes them sick. Maybe the Albs can sense that, and they want to stay healthy. Так, откуда вы берете Where do you get your провизию? supplies from? Directly from Goliath, normally. Sometimes, we'll get something from passing hunters, but you can't rely on that. Why have the deliveries come to a halt? The Alb attacks. The warlords have put all the warriors on defense and cut down on the supply runs. We're supposed to be self-sufficient out here, but with more Alb attacks and more creatures, we don't have time to grow, forage, or hunt anymore. What is a Значит, быть cultivator? земледельцем. Well, we're farmers, in the main. We grow the Броня у тебя crops for точно Goliath, and we tend to не the этого, seedlings не and the world земледельцев. hearts. The warriors act like they're the big guys, but really, they're here to protect us. Warriors might get the glory, but it's us cultivators who are changing the world. How Давно long ты have you этим been doing this? занимаешься? Oh, I didn't want to do it. This was a sentence. I got sent here as punishment 5 years 5 лет ago. назад. Punished? And you say you enjoy doing this? Yeah, masochist, aren't I? Beer, women, and fights were all that used to matter. Now, I get a kick from seeing just a few seedlings a season make it all the way to mature. I can take pride from that. Так, здорово. Короче, мы еще нашли одного. В принципе, я думаю, что нам можно уже сходить в Голиет и сдать, ну, хоть как-то рассказать о чем. Тем более мы нашли еще и пацана этого, про которого можно рассказать. Нам надо, короче, получить левел по-любому, хоть как-то. Чтобы потом мы сходили и взяли пару способностей по выживанию. Так. Так, тут ходит курица, пачка сигарет. Сигареты, ладно, это все мелочи жизни. Так, ну что, тогда телепортируемся. Так, нет. Телепортируемся до Голиета. Так, дельта реки не то. Вот Голиет. Да, пошли в Голиет.
Так, ну в принципе уже неплохо мы тут погуляли. Так, нас также просили, насколько я помню, зайти к этой девахе, поговорить насчет продовольствия. Может, она что-нибудь скажет нам об этом. Посмотрим. Привет, подруга. Что расскажешь? Ой. Так, ладно. Можем поторговать. Так, научите Teach me ничего не something. делать. Of course. Так, нижний червь. Чтение приносит больше опыта, опытный охотник. Увеличит опыт за убийство врагов. Кстати, вот эта тема тоже, блин. Барыга. Но это мое пока боевое умение. Так, ладно, талант выживать. Это мы еще пока ничего не можем. Короче, ясно. Тут Wisdom хлеб это guide. все было... Так, ясно. Короче, тут гнилой хлеб, который мы вот здесь вот, кстати, и нашли, вот во дворе, вот здесь валялся. Это единственное, чем она могла им помочь. Ну, хорошо, что. А, кстати, надо пойти сказать этому типу, что мы отказываемся. Так, а где он, кстати? А, вот он. Я нашел I изгоя. found the outlaw. Is he dead? No, I talked to him. Talked? Why did you talk? What did he say? He wants you to start trading with him again. Trading? What trading? What are you talking about? If I was trading, that would be against the law. I mean, I'd be a dead man. О, ладно, понятно, короче. Придется, видимо, все-таки зарубить изгоя. Так, но сейчас у нас это явно не получится. Короче, пошли еще задание сдадим. Да, красивая здесь графика, конечно. Короче, нам еще осталось найти 2 свидетелей убийства. Ну, я думаю, они там тоже, где-то там же. Все задания сдадим и туда вернемся. Так, а вот, насчет краля. About Kral. Yes? I found Kral. Так, прикрыть краля. Он He's мертв. dead. And his crime has been paid for. Did you find the ELEX there with him? No, there was no ELEX. I feared as much. No doubt it has already fallen into the wrong hands. Thank you for your efforts. You achieved more than the guards did. One question at least now has an answer. Something has occurred to me. Perhaps you could help me with something. Что тебе нужно? What do you need? I need someone less conspicuous than myself to do some inquiring. You see, I need some answers, but if I start asking questions, it might be as bad as me outright condemning the man in question. Suspicion sticks and people can start to see someone as guilty, even if there is nothing wrong. So, that is why I'd like you to do the asking. You see, there is a cultivator by the name of Ulrich, a willing and capable berserker. But there has been a change in him of late. Something I can't quite put my finger on. I would like you to speak to him and see if you can find out what is troubling him. Так. What do you Ладно, suspect Orc's как problem полагаешь, is? что не так с Well, Орком? that's the issue. Suspicion is all I have. You see, Ulrich has continued with his tasks. He is polite and helpful, but there is a distance. He isn't as open as he used to be. How can I find out what's wrong? Just talk with him. See if you get the same feeling. He is someone who loves what he does. You should have no trouble getting him talking about his work in the seeding fields. It has long been a passion of his. But maybe that's it. Maybe he's seeking promotion. Or maybe he's just having a bad day. Whatever it is, he served us well, and if there is something wrong, I'd like to help him. I don't want him to be afraid to tell me of problems.
Так, короче, нас попросили поговорить с берсерком. Ладно, сейчас сначала мы сходим, расскажем о наших расследованиях, а потом вернемся к этому берсерку. И сразу о нем поговорим. Дурас. Do you think we make a Oh, good that- team, Duras? We're a team. I'm ready if you are. О, отлично. Все, мы теперь можем Дураса About с собой Ascor's взять. murder. Так, сомневаюсь, что это I don't Берин. think Baron did it. Ascor was his friend. And Baron just wants to be left alone. I don't see why he'd murder anyone. All right. Even though he knew Ascor better than most, yeah, you're right. He doesn't have the energy or the motive. Frankly, I only think Ragnar wanted Baron questioned in case he had seen anything. It looks like he didn't. Let's take him off the list for now. Так, Герон любит охоту и ничего больше, а скоро ему не сильно нравится, я не верю, что он убийца. Baron just wants to hunt. He didn't like Ascor, but I don't think he killed him. Besides, if he had killed Ascor, he'd have used his bow, not a sword. Yeah, all Garen wants is to hunt. He'd have no motive for this. It's not conclusive, but I don't think it was him. I agree. I don't think it was him either. Let's take him off the list. Eardor didn't have time to commit a murder. He's tending to the world hard and looking after supplies. Besides, he's just too weak to have killed Ascor in the way you described. Yes, I agree. I don't think Eardor was capable of this. That's one less suspect for us. You're making good progress. I'll keep Ragnar informed. Так, I could use your help. Then you have it. You think you can keep up with все, me? новый I уровень. mean, I use a jetpack sometimes. I know. I have one that I haven't taken to the pit yet. Can you use it though? You are a berserker. Yeah, sometimes rules can be bent. I'll deal with any trouble. Then let's go. There's an abandoned camp in some ruins to the west of Goliath. You can meet me there. You lead, I'll follow. Don't forget, Ragnar still wants an answer to Ascor's murder. We should tell him something. The Berserkers have held the Alps back with bravery and magic. This fight will call upon those qualities. Так, Follow me. все, Sure. отлично. Теперь нас уже двое. Но это прям приятно. Так, также мы получили уровень. Так, и мы его потратим на выживание. Все, теперь у нас двое, это уже прям меня радует. 20 кусков мяса, отлично. Да, и мы как раз таки пойдем к нашему лучнику, там тем более нас попросили лук найти. Как раз таки, наверное, этим и займемся. Но сначала нам надо поговорить с берсерком, который выращивает цветы. Нас попросили разузнать, что с ним не так. Это подозрение, что он ведет себя неправильно. Как раз таки мы и разузнаем, что не так. Так, какому уже уровню это, кстати? Так, 6-й уровень, нормально. Растем потихоньку, как бамбук. Все, пошли. Вот он там может копошиться как раз таки. Мы ему помогали сражаться. Ну, вдвоем-то уже повеселее, конечно, будет, базара ноль. Потому что здесь не так все просто, как кажется. Так, земледелец. Орик, вот он. Так значит, твоя работа защищать растения от мутантов, и тебе это нравится? So, your job is to protect these plants from mutants. Happy. I've got the most important job in Goliath. Hey, maybe even on Magalan. Protecting the seedlings, that's the law. World hearts are to be protected from everyone and everything. Not that these little baby seedlings are world hearts yet. But now Boren's had the mana delivery from Caldrim, we can start cultivating them again, and then, who knows? World hearts, proper world hearts, are rare. But maybe, just maybe, one of these little things will make it to maturity. Тебе нравится работать на Калдрима?
Are you happy working for Cauldron? Yeah. So, yeah. Well, it's not always so easy. Caldrum is pretty strict about how the plants are grown and what you do with them and... Well, how are we gonna learn like that? You think the first cultivators just stood and watched things grow? The first mages just waited for magic? No, they tried things. They experimented. Можно ли как-то помешать мутантам жрать Is there a растения? way to stop the mutants from eating the plants? Yeah, I mean, if we can't grow many world hearts, maybe we should try growing them differently. Maybe we could breed them so that the mutants wouldn't eat them. But we're not allowed to try, which is crazy. I mean, imagine what we could do. And not just to seedlings. If mana does that to a plant, imagine what it could do to a person. If we don't try, we won't progress. Как ты относишься к Борну? What do you think of Born? He's a good boss. I enjoy working with him. He cuts me some slack, gives me some time of my own. That gives me a chance to, well, do some experiments sometimes. Just try a few things to see if I can help the seedlings. А здесь у вас все хорошо, тебя ничего не Is огорчает. everything all right out here? There's nothing getting you down. Just the usual. Да всё The как mutants, обычно, мутанты, the low success rate in охотники growing на world мутантов, hearts, нет? the occasional bit of grief from the boss, but nothing too bad. You know, nothing worth talking about. Так. Меня прислал Кадрим, он сказал, что тут проблемы. Cauldron sent me. He said there might be a problem. Problem? What problem? Why would there be a problem? That's what I'm here to ask you. Why do you think he's worried? Shit, I don't know. I don't know why he would say something like that. At first you get me talking, and then you tell me that? Are you just here to spy on me? Get out of here, leave me alone. What do you want from me? I don't talk to spies. I'm sorry I didn't tell Ладно, you. извинимся, I'm not here извинимся as a сразу же. spy. Cauldron was worried. He is concerned about you. He does? Okay. Apology accepted. You can tell him I'm okay. I'm fine, and there are no problems. These seedlings, they're our true hope. Все ясно. Походу мы задание провалили. Ну и хрен с ним, ладно. У нас еще заданий хватает. Ладно, пойдем тогда расскажем о наших разговорах и отправимся вниз. Нам надо же найти лук целый и поучиться у охотника способностям к выживанию. Также воздействие ядов снизить. Снизим воздействие ядов, а может прокрадемся в те места, которые смертельно пока для нас опасны. Так, а нет, правильно я двигаюсь. Вот этот храм. Уже по-любому есть снизу что-то интересное. Так, насчет Орика. About Auric. Did you find out what happened to him? No, I have nothing for you. He is? Then I should have acted sooner. I had my suspicions that something was wrong, and now I will never know what was wrong with him. Блин, жалко, обидно. Ну ладно, черт бы с ним. Все, погнали вниз. Хотя это обидно. Блин, а если все-таки загрузиться?
Так, а если загрузиться, да все-таки проверить, что он там. Так, 33-27. Да, давайте загрузимся, короче. Ну нафиг. Терять такое. Так. Stay here. Yeah, Так, не, иди за Follow мной. me. all right. Так, в принципе, мы недалеко сохранились, поэтому пойдемте опять с этим парнем поговорим. Может, он что новое нам расскажет. Как-то жалко мне задание терять. Потому что там еще какое-то задание провалилось, тем более всего-то 50 элекса получили. Я думаю, что он что-то скрывает более интересное. Взяли и спалились по-тупому. Так, ну это ладно, это мы тратить сейчас не будем. Все-таки идем, короче, и разговариваем. Вон они с арбалетами какими-то ходят. Я такой понять не могу, это арбалеты или это оружие все-таки. Лом от земледельца. 50 штук таких хотел он. Чтобы мы нашли. Где же я 50 штук-то их найду? Все надо будет выпускать. Так. Угу. So, you're Happy? Not that these Так, world ладно, это мы пролистаем, это все уже так. And is everything all right out here? There's nothing getting you down. just the usual. The mutants, the low success rating, the occasional. Так, это мы тоже уже. Так, это мы не будем делать. Why are world hearts so Получается rare? редко. I don't know. I mean, berserkers have been studying them since before I was born. I think they found one out in the wild. I heard they were going to destroy it because it was, you know, a mutant plant. Then they realized this thing was making everything else grow. They've been learning how to cultivate more world hearts since then, but it's hard. Even since they learned to feed them with mana. Are you happy working for Cauldron? Yeah. So, yeah. Well, it's not always so easy. Galdrim is pretty strict about how the plants are grown, and you think the first Так, ну это мы тоже. Is there a way to stop? Yeah, Так, это мы which тоже is... уже смотрели. Так. Я вижу, ты действительно любишь свою It работу. sounds like you really care about your job. You know, yes, I do. I want to see the seedlings live. I want to see more world hearts. I just wish that the others could see how I could help them achieve that. Итак, по-твоему, ты бы мог улучшить How do you think саженцы? you can improve the seedling crop? And that's just the seedlings. There've not been many experiments on people since some narrow-minded warlord banned them. I think we should at least talk about trying that again. If feeding mana to plants in these doses can make world hearts, what would happen if we got the dose right with people? Any experiment. It's going to take someone to show the way, to blaze the trail, to be the first. Таинственная аура выполнена. Так, нужна отвага, чтобы It стать takes первым. courage to be the first. Well, I was thinking about mana and seedlings and us, right? The ELEX, the normal ELEX that the Albs are after, that makes them stronger. That's why they're so scary. So I thought, what if we did that with mana? I mean, it's been purified by the plants, so it should be all right, yeah? And if it makes us stronger, like the Albs, then we'd stand more of a chance. We could take them on. So I extracted the juice from a seedling and I drank it. And I felt like I understood everything. Everything. Do you have any of that juice for me? What? What? No. It was a mature seedling, you see. You're lucky if you get one of those every 6 months or so. The rest don't make it.
That's why world hearts are so rare, you see? And the little ones, they don't change the ELEX like the mature ones. I've got to wait to try again, but I'm telling you, one more dose, maybe two, and I'll become something else. Something that can fight the elves. One more dose. One more mature seedling, and I could solve this question. I know it. I can show everyone the way. We can win this war. All this can be over. You believe me, right? So, let's keep this between ourselves. You will get more juice. I promise. I should go now. I have to make this work. These seedlings, they're our true hope. Так, ясно. Короче говоря, мы с ним поговорили, и он нам пообещал сока из сердца этого, если мы его не раскроем. А мы его не раскроем. Зачем нам это? Пусть он себе изобретает. Мы потом что-нибудь с этого получим. Ладно, там мы сейчас сходим, соврем, что мы типа все разузнали. Сами потом будем с этим разбираться. Так, а первым делом, что я хочу сделать, когда мы выйдем на улицу, это пойти подраться с этим чуваком, который стоит внизу. Может, у него что полезное раздобудем. Потому что он из, получается, разбойников, а с разбойниками мы не будем общаться, мы пойдем путем просвещения, как говорится, но не с этими. Так, насчет Орика. Did you find out what happened to him? Так, да, у меня есть кое-что для тебя. Забудь про Орика, тебе нечем You беспокоиться. should forget about Auric. There's nothing to worry about. Indeed? Well, maybe. I was imagining an issue where there was nothing. Or perhaps I should have been more attentive. Whatever the truth, regrets won't change facts. Thank you for looking into it for me. You really messed up there. Так. Все, ладно. Дурас, пошли отсюда. У нас с тобой есть дела поважнее. Damn Так. technology! Take it to the pit! Ой-ой-ой, не ругайся на меня. Так, пожарим мяска, у нас как раз мяса много скопилось. Так, погнали, Дурас, погнали. У нас с тобой есть куча интересных делишек внизу. Погнали. Плюс нам еще надо будет сходить в одно место, в котором нас просили разузнать. Так. Вообще классно. Так, погнали. Хотя, я думаю, что уже продолжим. Да, я думаю, что мы продолжим в следующей серии. Все, кто смотрел, всем спасибо. Я всех благодарю за это.